Hello, here we are on day number 12. Hola, aquí estamos en día número 12, and we're in Genesis chapter 33. Estamos en Génesis capítulo 33. And yesterday we talked about Jacob wrestling with God. Ayer hablamos de Jacob luchando, luchando con Dios. And we kind of jumped forward in the story of Jacob and Esau. Y de verdad brincamos en la historia de Jacob y Esau. But I did that because I wanted to go back today and cover that. Yo hice esta porque quería regresar hoy y cubrir esta. So, Isaac has two sons. Isaac tiene tuve dos hijos. And they were twins, eran gemelos. It was Jacob and Esau, era Jacob y Esaú. And Esau was born first. Esau nació primero. And Jacob was born holding on to Esau's heel. Y Jacob nació agarrando el tobillo de Esaú. And that's what Jacob means. Y eso es lo que quiere decir Jacob. And Jacob always sought favor in his father's eyes. Y Jacob siempre buscó el favor en los ojos de su padre. But Esau was the firstborn son, pero Esaú nació primero. So the blessing was supposed to go to Esau. Entonces la bendición debía ir a Esaú. And one time Esau was a hunter. Y una vez Esaú era un cazador. And he goes out into the field to hunt. Y él va al campo para cazar. And he comes home very, very exhausted. Y él regresa muy cansado. And he's hungry. Tiene hambre. And Jacob had made a stew. Y Jacob hecho un sopa. And Esau says, brother, give me something to eat. Y Esau dice, hermano, dame algo de comer. And Jacob says, well, only if you give me your birthright. Y Jacob dijo, solo si me vendes la bendición de ser primer hijo, el primogénito. And so he does it, lo hace. And so Esau sells his birthright for food. And so Esaú vende su derecho de primogénito por comida. And then he regrets it. Y después se lamento. The Bible actually says he sought repentance with tears and found none. De hecho, la Biblia dice que él buscó arrepentimiento con lágrimas y no lo encontró. And then Isaac is advanced in years. Y después Isaac is muy avanzado en años. And he's about to die. Y va a morir. And through a scheme of Rachel y de una esquema de Rebecca, lo siento, no Raquel, they trick Isaac to give the blessing to Jacob. Engañan a Isaac a dar la bendición a Jacob. And so Jacob now flees. En este tiempo Jacob se va. And he runs away and he goes and works for Laban. Y él va a trabajar con Labán. And that's where he meets his wife. Ahí es donde conoce a sus esposas. And now he's on his way back. Y ahora está de regreso. And now he's going to have to face his brother. Y ahora va a tener que enfrentar a su hermano. And that is what Genesis 33 talks about. Es lo que dice Genesis 33. It's telling the story of Jacob returning and having this encounter with Esau. Es contando la historia de Jacob regresando y teniendo un encuentro con Esaú. And Jacob's nervous about this meeting. Jacob is nervioso de esta junta. And he puts Leah and her children and their children first. He pone Leah y sus hijos primero because he hopes that if something happens, then they can flee. Él espera que si algo pasa, entonces él y Raquel pueden correr. However, what we can learn here is this. Sin embargo, lo que podemos aprender es eso. God protects his children even amongst wicked people. Dios protege a sus hijos aún contra los malos. That doesn't mean that we'll always have it easy. No quiere decir que siempre vamos a tenerlo fácil. That doesn't mean that bad things won't happen to us. No quiere decir que malas cosas no va a pasar a nosotros. However, we are in the Lord's hands. Sin embargo, somos en la mano del Señor. So after Jacob wrestles with God, después de que Jacob lucha con Dios, God gives Jacob the blessing.
Dios da a Jacob bendición, and that blessing is His presence. Y esta bendición es su presencia. And we can trust in the presence of the Lord no matter what the situation is. Y podemos confiar en la presencia del Señor, no importando la situación, la circunstancia, if we're walking with the Lord, si estamos caminando con el Señor.